पालकांनो, तुम्ही मुलांचे चाहते व्हा, मुलांचे प्रशिक्षक बनण्याचा प्रयत्न करू नका. त्यांच्या प्रशिक्षकांना त्यांचे काम करू द्या, असा सल्ला भारताचे राष्ट्रीय बॅडमिंटन प्रशिक्षक पी गोपीचंद यांनी पालकांना दिला. खेळात हार किंवा जीत महत्त्वाची नसते, तर खेळाला सुरुवात करणारा प्रत्येकजण चॅम्पियन असतो. एक खेळ तुम्हाला खूप काही शिकवित असतो, असं सांगून त्यांनी मुलांना खेळाचे महत्त्व पटवून दिले. निमित्त होते पुणे जिल्हा आणि महानगर बॅडमिंटन संघटना आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या वतीने 84व्या वरिष्ठ राष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धेच्या काउंटडाऊनचे आणि मॅस्कॉट अनावरण कार्यक्रमाचे. नटसम्राट निळू फुले नाट्यगृहात हा कार्यक्रम झाला. 84व्या राष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धा पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पुण्यात होणार आहे. त्याला आता 75 दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे. यावेळी कार्यक्रमाला बॅडमिंटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे खजिनदार आणि महाराष्ट्र बॅडमिंटन असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण लखानी, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंग, विलू पुनावाला फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जसविंदर नारंग, अण्णासाहेब नातू, PDMBAचे सचिव रणजित नातू आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी आयुष आदे, शरवीर रांजणे, यशवी पटेल, सचेत त्रिपाठी, आरती चौगुले, 7 धर्माधिकारी या खेळाडूंचा आणि अजित कुंभार, नरेंद्र पाटील या प्रशिक्षकांचा गौरव करण्यात आला. सत्कार करण्यात आलेले खेळाडू PCMCचे रहिवासी किंवा PCMCमध्ये खेळतात. मुले लहान असल्याने पालक त्यांच्याबाबत फार ढवळाढवळ करतात. या पार्श्वभूमीवर बोलताना गोपीचंद म्हणाले, खेळाडूंनी हार जीत याचा विचारच करता कामा नये. तुम्ही जिंका किंवा हारा, तुम्ही चॅम्पियन आहात हे विसरू नका. त्यामुळे केवळ चॅम्पियन होण्यासाठी खेळू नका, कारण खेळात एकच विजेता होऊ शकतो. पराभूत झाल्याचे काय असा विचार करू नका. एक खेळ तुम्हाला खूप काही शिकवित असतो. तुमच्यात संघभावना निर्माण होते, शिस्त लागते. विशेष म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी झालेला पराभव तुम्हाला पचवता येतो. त्यामुळे शिकून जेव्हा तुम्ही पुन्हा विजेते होतात, तेव्हा एक वेगळाच आत्मविश्वास निर्माण होतो. यावेळी त्यांनी पुण्यातील आठवणींना उजाळा दिला. पुण्यात झालेली दुखापत आणि त्यानंतर मिळवलेले विजेतेपद याबाबत सांगून पुण्यातील यश हे कारकिर्दीतील टर्निंग पॉईंट असल्याचेही त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर पुण्यात 25 वर्षांनी राष्ट्रीय स्पर्धा होत असल्याबद्दल त्यांनी PDMBAचे कौतुक केले. रणजित नातू, गिरीश नातू, मंजुषा असे अनेक जणांच्या आपल्या यशात वाटा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. रणजित नातू म्हणाले, मॅस्कॉटचे नाव वल्ली हे असून महाराष्ट्राच्या राज्य प्राणी शेकरूचे व्यंगचित्र रूप आहे. वल्ली हे नाव पु ल देशपांडे यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकावरून प्रेरित आहे. I think why is sport important? For all of us, we might end up not becoming champions. If we conduct a tournament, we might not end up, everybody might not end up winning. But is sport limited to those victories alone? And is sport only about bringing champions? What about the rest of them? That's a cause which we need to look at. Because today, people are not able to handle failure because they've not been exposed to failure in childhood. And what is the one thing which actually brings people out and show them, and especially public failure is something which sport does. You play a tournament and the kid is lost a tournament. In front of people he is lost. And imagine the impact it has when he comes back and wins the next time. That confidence which we get, or the ability to handle failure, public failure at a young age, if he can do that, what kind of impact it will have on the rest of his life. That's the reason why we should play sport, not necessarily only to become champions. We might end up not becoming champions, but it shows us team spirit, it shows us discipline, it shows us structure, it shows us, gives us life lessons. And whether you win the tournament or not, you're still a champion. And I think that we should recognize, and that's why every kid should play sport. And the last point, I don't want to stretch this speech long, the last point which I would make is that if our kids cannot explore the length and breadth of their physical being, if our kids can't throw a ball as high as it can go, or run as fast as they can run, or jump as high as they can jump, or lift as heavy as they can, if they can't even explore the length and breadth of their physical being, how can they be visionaries on the mental side? I think it's very important for all of our kids to play sport irrespective of whether they become champions or not. We are not telling it to the kids. It's the coach's job to say that. But I think it's very important. On the one last note, there are a lot of parents. I think it's important that parents are fans of children.
Don't try to be coaches of children. Let the coaches do their job. And it's very important that parents are fans of children, and I think it's very important to recognize that.